Hej, cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj jest sobota, 13 czerwca 2020 roku. Witam ponownie. Moi drodzy, ja jednak skończę Wam czytać teraz to, co ostatnio czytałem. Czytałem w języku polskim. Oryginał jest w języku angielskim, ale przeczytam Wam po angielsku i po niemiecku. Już po polsku tutaj czytać nie będę. Artykuł odnośnie kto zewnętrznie za tym stoi, a kto wewnętrznie, to przejdziemy za niedługo. Tylko po polsku tytuł nazywał się, to tylko powiem, Rosja i Chiny atakują amerykańskie protesty w mediach społecznościowych. Tak wtedy podczas poprzedniej transmisji przetłumaczyłem. Teraz będziemy czytać najpierw po angielsku, a potem po niemiecku te artykuły. W związku z tym, że ja czytałem już po polsku do końca, bo nie wiedziałem, czy będę w innych językach czytał, bo czułem, że będę miał mało czasu i poniekąd słusznie wyczułem, to przeczytam do końca po angielsku i potem po niemiecku, a w następnym będziemy czytać wyrywkowo, że po polsku, po angielsku i po niemiecku. A teraz całość tego, co nie zdążyłem przeczytać po angielsku, a potem po niemiecku. Russia and China target US protests on social media. Both countries have flooded Twitter with hashtags and other content. Experts say is aimed at sowing dissent across the country. Russia and China are flooding social media with content targeting the ongoing unrest and violence in the United States, according to an analysis of recent Twitter posts by Politico. Since May 30th, government officials, state-backed media outlets, and other Twitter users linked to either Beijing or Moscow have increasingly piggybacked onto hashtags linked to George Floyd, the Minnesota man whose death in police custody last week, set of days of nationwide protests to push divisive messages and criticize Washington's handling of the unfolding crisis. The push comes as disinformation experts warn that both countries are ramping up their online efforts ahead of the upcoming US presidential election, and that China is growing increasingly bold in its use of Western social media platforms to promote its own view of the world. It also follows an ongoing feud between Donald Trump and social media companies, particularly Twitter, over their role in policing online content, aspect that will likely continue ahead of the vote. Russia is doing right now what Russia always does, said Brett Schaffam, a media and digital disinformation fellow at the German Marshall Fund of the United States
Alliance for Securing Democracy, a think tank in Washington. But it's the first time we've seen China fairly engaged in a narrative battle that doesn't directly affect Chinese interests. Over the last 3 days, Chinese ambassadors, Russian-based news outlets, and others with ties to Russia and China have tweeted more than one 1,000 200 times about the United States, often using hashtags like Black Lives Matter and Minneapolis, according to a review of social media activity by Politico. That represents the most mentions of any country, even Russia or China, since May 30th, and four of the top 10 hashtags over that period from Russian and Chinese Twitter users whose messages mentioned the US were associated with the ongoing violence based on the analysis of Twitter data from the Alliance for Securing Democracy. In online messages, often linking to videos of the recent violence, these digital actors have sought to portray the US as a country on the brink of often highlighting perceived hypocrisy of Washington's recent scolding of Beijing and Moscow for their civil rights abuses when parts of America are engulfed in flames and violence. One of the most shared social media messages from any official Russian or Chinese account, for instance, came from Hua Chunjing, a spokeswoman for China's foreign ministry. On May 30th, she posted a message that said, I can briefly over a photo from the official U.S. State Department. Spokeswoman's harsh words toward China's treatment of Hong Kong. The phrase I can briefly has become a rallying cry for those in the US protesting the police's treatment of Floyd. The message from the Chinese official has been shared more than 8,000 times. The Spanish language the Spanish language version of Russia Today, the Kremlin-backed media outlet, has also been one of the most active social media actors since the crisis began, posting regular updates that depict the US as a country on the edge. Its most shared post came on May 30th when it linked the recent violence to Malcolm X, asking if US law enforcement was still mistreating African Americans. The message has been shared more than 1,200 times. Redfish, a Berlin-based media outlet whose funding also comes from Russia, has similarly posted regular updates from its Twitter handle about the US protests, including a video of the Minnesota protests on May 31st that has been shared 3,400 times. This is what an uprising looks like. Read the
tweet. While these official social media accounts have not posted doctored images or false information, they have sought uh, divisive content, a strategy that Russia previously used during the 2017 Catalan referendum in Spain and the 2019 European Parliament election. According to previous analysis of social media activity by Politico, the goal, according to disinformation experts, is to foment distrust on both sides of the political spectrum rather than publishing easily identifiable fake social media posts. With Beijing starting to flex its muscles on Western social media platforms, many of its officials are becoming bolder in how they use Twitter. Li Bijian, China's consul general in Karachi, for instance, retweeted a video from C CGTN, a Chinese state-owned media outlet, showing to university students being forcibly removed from a camp by police during a recent protest in Atlanta, despite Beijing's own strongman tactics, particularly against the country's Uyghur uh, minority. The Chinese official wrote exercise forced by police hashtags US. Uh, äh, Russland und China zielen auf US-Proteste in sozialen Medien ab. Beide Länder haben Twitter mit Hashtags überflutet. Unter anderem Content-Experten sagen, dass sie darauf abzielen, Dissens im ganzen Land zu sehen. Laut einer Analyse der jüngsten Twitter-Beiträge von Politico überschwemmen Russland und Chinas soziale Medien mit Inhalten, die auf die anhaltenden Unruhen und Gewalt in den USA abzielen. Seit dem 30. Mai haben Regierungsbeamte staatlich unterstützte Medien und andere Twitter-Nutzer, die entweder mit Peking oder Moskau in Verbindung stehen, zunehmend Hashtags verwendet, die mit George Floyd in Verbindung stehen. Der Mann aus Minnesota, dessen Tod in Polizeigewahrsam letzte Woche Tage landesweiter Proteste auslöste, spaltende Botschaften vorantreiben und Washingtons Umgang mit der sich entfaltenden Krise kritisieren. Der Anstoß kommt, als Desinformationsexperten warnen, dass beide Länder ihre Online-Bemühungen vor den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen verstärken und dass China zunehmend mutiger wird, westliche Social-Media-Plattformen zu nutzen, um seine eigene Sicht auf die Welt zu fördern. Es folgt auch eine anhaltende Fehde zwischen Donald Trump und Social Media Unternehmen, insbesondere Twitter, über ihre Rolle bei der Überwachung von Online-Inhalten, eine Spucke, die wahrscheinlich vor der Abstimmung fortgesetzt wird. Russland tut gerade das, was Russland immer tut.
sagte Brett Schaffer, Fellow für Medien und digitale Desinformation äh, beim, äh, beim, beim Deutschen Marshall äh, Fund der US-Allianz zur Sicherung der Demokratie einer Denkfabrik in Washington. Aber es ist das erste Mal, dass China in einen narrativen Kampf verwickelt ist, der die chinesischen Interessen nicht direkt beeinflusst. In den letzten 3 Tagen haben chinesische Botschafter von Russland unterstützte Nachrichtenagenturen und andere mit Verbindungen zu Russland und China mehr als 1200 Mal 1200 Mal über die Vereinigten Staaten getwittert, wobei laut einer Überprüfung der sozialen Medien häufig Hashtags wie Black Lives Matter und Minneapolis verwendet wurden, Aktivität von Politikern. Die sind die meisten Erwähnungen eines Landes, sogar Russlands oder Chinas seit dem 30. Mai und 4 der 10 wichtigsten Hashtags in diesem Zeitraum von russischen und chinesischen Twitter-Nutzern, deren Nachrichten die Vereinigten Staaten erwähnten, wurden laut einer Analyse mit der anhaltenden Gewalt in Verbindung gebracht von Twitter-Daten der Allianz zur Sicherung der Demokratie. In Online-Nachrichtungen, die häufig auf Videos der jüngsten Gewalt verweisen, haben diese digitalen Akteure versucht, die USA als ein Land am Rande darzustellen und dabei häufig die wahrgenommene Heuchelei der jüngsten Schelte Washingtons gegen Peking und Moskau wegen ihrer Bürgerrechtsverletzungen in Teilen Amerikas hervorgehoben sind, in Flammen und Gewalt versunken. Eine der am häufigsten geteilten Social-Media-Nachrichten von offiziell russischen oder chinesischen Konten stammte beispielsweise von Hua Chunying, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Am 30. Mai veröffentlichte sie eine Nachricht mit dem Titel „Ich kann nicht atmen" über ein Foto der offiziellen Sprecherin des US-Außenministeriums in Bezug auf Chinas Behandlung von Hongkong. Der Satz „Ich kann nicht atmen" ist zu einem Sammelruf für diejenigen in den USA geworden, die gegen die Behandlung von Floyd durch die Polizei protestieren. Die Nachricht des chinesischen Beamten wurde mehr als 8000 Mal geteilt. Die spanische sprachige Version von Russia Today, dem von Kreml unterstützten Medienunternehmen, ist seit Beginn der Krise auch einer der aktivsten Social-Media-Akteure und veröffentlicht regelmäßig Updates, in denen die Vereinigten Staaten als Land am Rande dargestellt werden. Sein am meisten geteilter Beitrag kam am 30. Mai, als er die jüngste Gewalt mit Malcolm X in Verbindung brachte und fragte, ob die US-Strafverfolgung immer noch Afroamerikaner misshandelt. Die Nachricht wurde mehr als 1200 Mal geteilt, letztlich ein in Berlin ansässiges Medienunternehmen, dessen Finanzierung ebenfalls aus Russland stammt, hat ebenfalls regelmäßig Aktualisierungen seines Twitter-Handels zu den US-Protesten veröffentlicht.
darunter ein Video der Proteste in Minnesota am 31. Mai, das 3400 Mal geteilt wurde. So sieht ein Aufstand aus. Last der Tweet. Während dieser offiziellen Social Media konnten keine manipulierten Bilder oder falschen Informationen veröffentlicht haben, haben sie spaltende Inhalte gesetzt. Eine Strategie, die Russland zuvor beim katalanischen Referendum 2017 in Spanien und bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 2019 angewendet hat. Dies geht aus freien Analysen der Social Media Aktivitäten von hervor. Desinformationsexperten zufolge besteht das Ziel darin, Misstrauen auf beiden Seiten des politischen Spektrums zu schüren, anstatt leicht identifizierbare gefälschte Social Media Beiträge zu veröffentlichen. Da Peking beginnt, seine Muskeln auf westlichen Social-Media-Plattformen zu spielen, werden viele seiner Beamten mutiger, wie sie Twitter nutzen. Li Bijian, Chinas Generalkonsul in Karachi, hatte beispielsweise ein Video von CGTN, einem staatlichen chinesischen Medienunternehmen, retweetet, indem es 2 Stunden während eines Protestes in Atlanta von der Polizei gewaltsam aus einem Auto entfernt wurden. Trotz Pekings eigener Taktik mit starken Waffen, insbesondere gegen die uigurische Minderheit des Landes, schrieb der chinesische Beamte, übermäßige Gewalt durch die Polizei. #OS. Także już tutaj skończyłem. Mam nadzieję, że zdążę dalej. No tak, no to pokazuje dowód na to, że ten hashtagowanie, jak już pewnie wiecie, było przetłumaczone, ale że to daje dowód na ekspresję, na to, że jest dyktatura. Ostatnio to takie coś, to wygadał się jakiś jeden z przywódców islamskich z Iranu, że to jest, że to, co robią, to jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek wolności. Tak. A u was to nie, towarzyszu, kiedy tam nie możesz swobodnie wyznawać swoich poglądów, można bezkarnie zamordować człowieka. Chrześcijanie muszą płacić szczególnie dodatkowy podatek za to, że są chrześcijanami. No zajebioza, normalnie zajebioza. Nie, tam u was nie ma, nie, tam że nie, za przejście właśnie z islamu na jakąkolwiek inną, to jest też kara śmierci, też jest za homoseksualizm kara śmierci, ale nie tylko w tych sprawach. A broń nie mogą mieć chrześcijanie, a islam już tak. No, bardzo mnie to ciekawi. A jeśli chodzi o reżim w islamie, to polecam wam na Iść Pod Prąd zobaczyć. Tam był wywiad z tym, nie wiem, pastorem, ale na pewno sługą Jezusa Chrystusa, Saedem Abedini, bratem niejakiej tam Mirandy, która miała być ściągnięta, jak przebywała najpierw w Wielkiej Brytanii, to stamtąd do Iranu, chciano zgwałcić i tego, mówiono jej bratu, to samo był torturowany. Miranda ostatecznie uciekła do Stanów Zjednoczonych, kiedy przyjęto nielegalnych imigrantów przez Wielką Brytanię. On chyba też się ukrywa w Stanach, ale tego nie jestem w stanie powiedzieć. Co ciekawe, ta rodzina jest, ten jej brat
jest 14 potomkiem Mahometa. Kiedyś był radykalnym muzułmaninem, chciał nawet zabić pastora, ale jednak Bóg nim wstrząsnął. Później się okazało, że się nawrócił. Polecam wam tam zobaczyć, jak co, może tutaj nawet wam dam. Dobrze, moi drodzy, czytam teraz jakie to jest voanews.com. To jest, wam przeczytam najpierw może po polsku, choć to jest po angielsku oryginał. Albo może wiecie co zrobimy, że najpierw po angielsku oryginał, a potem po polsku i po niemiecku. I to całość. Who's behind the violence at George Floyd protests in US? Jeszcze tylko powiem, czytamy teraz to, co o tym, kto wewnętrznie za tym stoi, bo to, co jeszcze czytałem przed chwilą te z językami, to czytałem wtedy, moi drodzy, o tym, kto zewnętrznie za tym stoi. A teraz czytamy, kto wewnętrznie za tym stoi i zaczynamy od oryginału, czyli po angielsku. Dobrze, także czytam, bo nie ma czasu. Who's behind the violence at the George Floyd protests in US? The daytime protests this week across the United States have been largely peaceful, consisting of people drawn from all racial backgrounds and all walks of life, young and old. They have including mothers fearful that what befell George Floyd, an African American man who died in police custody after a white police officer knelt on his neck for more than 8 minutes. Could all too easily happen to their sons. But many of the nights since Floyd's death have been different, full of rampant pillaging, arson, and vandalism and brawling with police. There have been isolated incidents of shots being fired at police. In their town, protesters blame police for heavy-handed tactics and say they are merely defending themselves. Who's behind the violence? President Donald Trump and some of his top officials accuse radical left agitators for the mayhem. U.S. Attorney General William Barr points the finger at the far left extremist groups, including Antifa, a network of confrontational autonomous far left groups. Some Democratic governors have in turn blamed for right groups, highlighting an announcement this week by social media giant Twitter that it had suspended an account linked to a white nationalist group identified Europa for inciting violence. The account was set up with a fake Antifa profile and was linked to other false flag accounts that pumped out provocative false information, accusing authorities and internet providers of censoring protest news. Facebook also announced this week it had suspended several accounts linked to white nationalist groups after they
urged people to bring weapons to protests in the US. Meanwhile, members of the so-called Boogaloo movement and amorphous collective with far-right and far-left elements were seen at protests in some states wearing their signature Hawaiian shirts, including in Minnesota, Texas, and Pennsylvania. Some Boogaloo adherents are part of a broader movement of white supremacists called accelerationists who welcome civil disorder and want to foment violent political polarization, hoping it will end up toppling America's current political order. Researchers at the Counter-Extremist Project, an international policy organization formed to monitor and combat extremist groups, say white supremacists and neo-Nazis have been celebrating the past week of mayhem on the streets on the Telegram channel of one violent neo-Nazi group, 5,500 followers reportedly were advised that a large protest would provide the perfect opportunity to commit a murder. Another Telegram channel said the time was right to attack synagogues with law enforcement being distracted by the civil unrest, according to CEP. But it's unclear to what extent radical groups of left or right have been able to orchestrate violence. New York's the Petty Commissioner for Intelligence and Counterterrorism, John Miller, believes anarchist and radical left groups have been stalking the 40 in his city. Before the protests began, he told reporters organizers of certain anarchist groups set out to raise bail money, and people who would be responsible to be raising ball money. They set out to recruit medics and medical teams with G to deploy in anticipation of violent interactions with police. He added they prepared to commit property damage and directed people who were following them that this should be done selectively and only in wealthier areas or at high-end stores run by corporate entities. One in seven of those arrested in New York for public order offenses has been from outside the city, which officials say is suspicious. Law enforcement officials in several other states and cities contacted by FAO say they believe out of state actors seated themselves within them over uh, while overwhelmingly non-violent local community protesters, but they acknowledge they are still trying to assess how much those agitators have been able to steer the course of events on the streets. Some officials say it doesn't take much to spark conflagration and broad, agitated, passionate crowds setting up a reciprocal cycle of violence. Analysts and researchers who follow radical groups say they have tittled up extremists were involved in the much bigger stew of unrest, anger, and protest. It will take time to unravel what extremist networks may or may not
have been involved. Brian Levin, a professor of criminal justice at California State University, San Bernardino, and director of the Center for the Study of Hate and Extremism, told VOA. Some people being arrested appear to be um, affiliated to the hard left, but others seem to be from the far right. Some of these folks might just be trail seeking manipulators or are felonious opportunists and not just but just ideologies. Others are idiosyncratic white cats, he added. This in judging between them all can be difficult, but we have a very fragmented and splintered socio-political landscape in America now, and with institutions under stress, a pandemic and an election year underway. I really think we have two reasons what the trade matrix. There is a deep reservoir of potential extremist recruits, he adds. Moi drodzy, nie skończymy dzisiaj, bo ja wyczuwam, że zaraz będę musiał przerwać transmisję. Mam zapisane to stronę, jutro odświeżę przed transmisją i jak wejdę już będę miał gotowe. Także moi drodzy, no mam nadzieję, że jak włączycie sobie, szczególnie ci, którzy chcą po polsku, a nawet po niemiecku, to, no to sobie włączcie opcję tłumaczenia, ale chciałbym, żebyście już mieli to, no to po prostu powiem wam przy następnej transmisji jakoś to nazwę i powiem, no wtedy właśnie to będzie nazwa podsumowanie, tam odejmę jeden hashtag, ten z językiem niemieckim odejmę, żeby było więcej do tego, żeby nazwać transmisję i skończymy czytać po polsku i po niemiecku, a po tej jutrzejszej transmisji powiem wam to właśnie o co chodzi z tą akcją, o co chodzi z tym ohasztagowaniem, choć o niektórych mogłem wcześniej już mówić, ale jeśli chodzi o odnośnie chrześcijanie dla USA, ja dałem od siebie chrześcijanie dla Polski, jeszcze tam ohasztaguję tutaj na stronie głównej chrześcijanie dla Niemiec, no chyba nie muszę mówić skąd się wzięła reformacja, ale no jednak zalążki można powiedzieć, że były w Polsce i w Czechach. Moi drodzy, 13 czerwca, kalendarium, za chwilę imieniny obchodzą Akwilina, Antoni, Chociemir, Gerard, Gerarda, Gracja, Grzegorz, Herman, Lubowicz, Lucjan, Peregryn, Rambert i Tryfiliusz. Polska, święto żandarmerii wojskowej. Moi drodzy, mam chyba w skrócie ogólnie, zapewne. Może tak, bo ja tu jeszcze miałem dzisiaj. To wam lepiej powiem, bo tutaj natomiast może o tym powiem kiedyś, zrobię o tym, że tak powiem, odcinek. Tutaj miałem z kanału Urodzeni Patrioci Nasza Polska, sobie wejdźcie na Facebooka, macie w skrócie. 13 czerwca obchodzimy święto żandarmerii wojskowej. W 1990 roku, po ponad 40 latach nieobecności, odrodzona żandarmeria wojskowa
pojawiła się ponownie w strukturach sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nawiązując do swoich chlubnych tradycji z czasu powstania listopadowego i okresu międzywojennego. Swoje święto formacja obchodzi w dniu 13 czerwca. Doroczne święto zostało ustanowione decyzją nr 36 MON z dnia 26 kwietnia 1994 roku przez ministra obrony narodowej. Data święta wiąże się z utworzeniem przez generała Tomasza Łubieńskiego 13 czerwca 1831 roku Straży Polowej, formacji, która w okresie powstania listopadowego wykonywała zadania wojskowego organu bezpieczeństwa w Wojsku Polskim. Wszystkim żandarmom życzymy wszystkiego najlepszego i wypijemy za ich święto, ale także za wszystkich z Was, którzy macie dziś urodziny czy imieniny. Wszystkiego najlepszego. No, to zdrowie. I wydarzenia w Polsce. 1638 powstanie Ostranicy, rozpoczęła się bitwa pod Żowninem. 1893 w Grudziądzu uruchomiono pierwszą linię tramwaju konnego. 1915 I wojna światowa, drugi szwadron ułanów II Brygady Legionów pod dowództwem rotmistrza Zbigniewa Dunina-Wąsowicza przypuścił szarszę pod Rokitną na pozycje rosyjskie. 1919 założono Centralną Bibliotekę Wojskową w Warszawie. No i chyba w sumie tyle. No i tego dnia 2000. Może jeszcze, albo dobra, może tu lekko negatywnie. 2001 zarejestrowano Prawo i Sprawiedliwość, partię. Życzę, żeby ta partia upadła. I 1977 premiera komedii filmowej Kochaj albo rzuć. Do zobaczenia.